Ok, eu gostaria de introduzir aqui essa aula, essa apresentação do professor Mervyn Singer. O professor Singer é um professor de medicina intensiva do University College de Londres. É uma pessoa muito ativa nesse campo, reconhecido internacionalmente, né, como intensivista, né, em vários círculos, né, com a imensa produção científica nessa área. Né, e o professor Singer esteve diretamente envolvido, né, no tratamento está diretamente envolvido no tratamento de casos no hospital do University College, que é um hospital muito importante no centro de Londres, né, é um dos grandes hospitais na região central de Londres, né, e que, evidentemente, afluíram, né, um grande número de pacientes com Covid e continua afluindo um grande número de pacientes com Covid. E, sem dúvida, o grupo dele desenvolveu uma imensa capacidade e experiência, né, no tratamento desses casos, né, e ele gentilmente, né, aceitou fazer essa apresentação aqui para médicos e profissionais de saúde daqui do Brasil, né, para transmitir um pouco da experiência. Ele é muito didata, né, e é capaz de fazer, né, uma apresentação, dar uma síntese dos acontecimentos, né, de maneira muito clara, e eu acho que é uma oportunidade única para nós todos, né, partilharmos e dividirmos com ele essa experiência, né, essa grande experiência que ele teve e que pode ser útil para utilizarmos aqui no sistema de saúde do Brasil, né, no momento em que a nossa curva epidêmica começa a crescer, né, e, claro, e nos próximos dias e semanas esse crescimento só vai se acentuar, né, e, evidentemente, gerando imensa tensão, né, e pressão sobre o sistema de saúde, né, principalmente a parte de cuidado intensivo, né, e acredito que essa experiência que o professor Singer traz pode ser extremamente útil para todos nós, né, partilharmos e discutir com ele. A ideia é de que o professor Singer vai apresentar, é em inglês a apresentação, né, mas o Ricardo Salles, que é um cirurgião torácico, né, ele vai fazer uma tradução comentada, ele vai falar em blocos e ele vai fazer uma tradução comentada. No final, a doutora Celci, diretora do Hospital Couto Maia, vai fazer um curto comentário e contextualizar um pouco as questões locais, né? E depois se abre para o público, para os interessados fazerem perguntas e interagirem com o professor Singer. A gente espera mais ou menos 1h30 no total, essa apresentação, né? E esperamos que ela seja útil para todos nós. Eu quero agradecer aqui de todo o coração o tempo e a dedicação do professor Singer com essa tarefa, né? Ele, no momento que foi convidado, ele se prontificou imediatamente em fazer, né, como um ato de solidariedade, né, nesse momento crítico que todos nós vivemos, e ele traz aqui o seu tempo, sua experiência para dividir conosco. Então, eu agradeço em nome da Rede Covida, dos colegas, né, de todos envolvidos nessa promoção, né, agradecemos a colaboração que o professor Singer dá ao fazer essa apresentação. Então, eu passo a palavra para o professor Singer para começar a sua apresentação. Lovely. Thank you very much indeed, Professor Barreto, for your lovely invitation. And I'll share my screen. Oops. Lovely. Hopefully, let me just check. Can you see my screen? Yes. Perfect. Yes, lovely. So I'd like, first of all, to say hello to everyone in Bahia and elsewhere in Brazil. Lovely. Sorry, I can't. Can you hear me? Ricardo, você está fechado, Ricardo. Yes, we can hear you very well, Dr. Singer. Thank you very much for your dedication, your time, and thank you very much for your presentation. Lovely. So it's a great pleasure to talk to everybody today in Brazil. É um grande prazer para ele estar aqui falando com todos na Bahia e no Brasil nesse momento. Yeah, I have visited your lovely country on many occasions, and this was last year in Natal.
Ele já nos visitou e, como vocês podem ver, essas são as fotos de Natal, da sua última visita. Yeah, with me with some lovely Brazilian intensive care doctors. Está visitando com médicos intensivistas aqui do Brasil. We hope we have this time again very soon, Dr. Singer. That would be my wish too. Okay. Thank you. So this coronavirus is a very, very interesting clinical challenge. Esse é um desafio muito interessante, esse coronavírus, segundo ele. Yeah, this is a completely new disease, a new phenotype. We've not previously seen it. É uma doença nova com fenotipo nunca visto antes, né? We still don't understand the pathophysiology, the role of the virus, adaptive immunity. Difícil de entender ainda a fisiopatologia, a terapia e que tipo de imunidade é possível se adquirir. And because it's new, we don't have a good evidence base upon which to base best treatment. Não sabemos ainda qual o melhor tratamento, certamente. And so there's no proven therapeutic that we know works, and there's no adjunctive therapy that we know is effective. Mais uma vez, ele reforça que não se conhece ainda nenhuma terapia efetiva ou nenhuma terapia adjunta que seja realmente efetiva contra o vírus. So these patients initially present with a type 1 respiratory failure and often very severe hypoxemia. Os pacientes já se apresentam com um tipo 1 de insuficiência respiratória e com uma hipoxemia profunda. Sometimes the oxygen saturations are very low, in the 70% or even lower. Com a saturação que cai bastante, como vocês podem ver, até 60, 70. Though often patients tolerate these very low levels remarkably well. E os pacientes toleram esses níveis de saturação de forma surpreendente. It's like they've acclimatized at the top of a mountain. É como se eles estivessem se aclimatando a estar no topo de uma montanha, por exemplo. Generally, the patients present with single organ failure on presentation, lung failure. A apresentação inicial é de uma falência de um único órgão, a falência pulmonar. But we have seen some patients with a horrible encephalitis. Mas ele viu pacientes com encefalite, por exemplo. However, most other organs are normal. The circulation is normal, the kidneys, the liver, the blood lactate are usually all normal. Na apresentação inicial, a circulação é normal, os rins estão normais, o fígado e até os níveis de lactato e etc. The CT scan gives a characteristic progression. Initially, it's unilateral, then it becomes bilateral ground glass opacities, and then after 1, 2, 3 weeks to a consolidated picture, which is much more like ARDS, acute respiratory distress syndrome. Você pode ver que o começo é, em geral, unilateral e existe uma progressão, como visto nos slides, que a doença passa a ser bilateral no decorrer de 2 a 3 semanas, assumindo o padrão da síndrome de angústia respiratória do adulto, o padrão de ARDS. And the lung moves from a very compliant lung to a very stiff lung. Havendo uma progressão aí de um pulmão que no início é bastante complacente, até ficar um pulmão bastante duro com aspecto de fibrose. There's characteristic changes in the blood test. So they often have a lymphopenia, but they don't normally, at least in the early stages, have a high neutrophil count. O padrão inicial é de linfopenia, podendo evoluir aí para um aumento dos linfócitos na sequência. And the D-dimer level, a marker of fibrinolysis, often shoots up, but later on in the disease process. Existe aí um aumento do D-dímero, denotando um critério de fibrinólise
no decorrer da doença. And other markers also go up. So we see high levels of interleukin-6, high levels of ferritin, high levels of troponin, B natriuretic peptide, lactate dehydrogenase. E depois os marcadores, eles vão progressivamente aumentando. Você vê nos slides o aumento da interleucina 6, aumento da ferritina, aumento da troponina, bem como do hormônio natriurético. And in general, the higher the levels of these markers, the worse the prognosis. E isso denota um pior prognóstico quando existe um aumento desses marcadores. Also, there's a very high incidence of thromboembolic disease. This is a recent paper from the Netherlands where 31% have predominantly pulmonary embolism, but also deep venous thrombosis, other arterial thrombotic events, strokes, heart attacks, etc. Ele demonstra aqui um artigo recente da Holanda, onde se vê um alto índice de embolia pulmonar e eventos tromboembólicos. And patients can even arrive in the hospital with pulmonary emboli or deep venous thrombosis. Inclusive com pacientes com quadros embólicos na chegada do hospital. So you need a high level of suspicion right from the very beginning. Então ele denota aí que precisa ter um aumento da suspeita desses casos logo no começo. What's the pathophysiology? Again, lots of experts have lots of different ideas. Qual que é a fisiopatologia, né? Muitos especialistas com muitas ideias diferentes, e ele vai colocar aqui quais são. It shares some features of hemophagocytic lymphohistiocytosis, HLH, some features of cytokine release syndrome, some features of a thrombotic microangiopathy. Veja que existem características aí de histiocitose, características de doença microangiopática trombótica, diferentes apresentações, inclusive com aspecto de linfohistiocitose hemafagocítica. Yeah, but to be honest, we still do not fully understand it. Para ser honesto, nós sinceramente não conseguimos entender o que acontece. Né? There are organizational challenges and clinical challenges. Os desafios aí são tanto clínicos quanto organizacionais. I think it's fair to say in the United Kingdom, we weren't as prepared as perhaps we could have been for a pandemic. É justo dizer que também no Reino Unido não existia um preparo adequado para esse tipo de pandemia. Clearly, there's a concern about the risk to the healthcare workers. You know, there were memories of the SARS outbreak where in Canada, in Hong Kong, in Toronto, up to a third of the victims were healthcare workers. Todos temem, né, como aconteceu na epidemia de SARS em 2002 e 2003 no Canadá, Toronto, Hong Kong, onde 1/3 dos infectados eram trabalhadores da área de saúde. Então existe esse risco incerto do que pode acontecer com os profissionais da saúde. And as a result, there's a lot of fear. Então isso resulta, obviamente, em muito medo. Clearly, there's a balancing act of the socio-economic effects of locking down the economy, isolating people, versus the development of herd immunity, versus the risk of allowing it to become widespread, people dying, overflow, overwhelming intensive care units, ventilator capacity. Tal como aqui no Brasil, existe toda essa discussão do risco socioeconômico, da quarentena, os riscos sociais dessa atitude, mas existe ao lado disso a discussão sobre a imunidade adquirida versus
o isolamento total, o isolamento parcial e, obviamente, também lá uma discussão muito intensa se os leitos de UTI serão suficientes para lidar com essa situação. The UK traditionally does not have a huge number of intensive care beds compared to, for example, the United States and Germany. Tradicionalmente, o Reino Unido não tem um número de leitos de terapia intensiva elevados como acontece nos Estados Unidos e na Alemanha. Yeah, I know we have more than Brazil, but I know in Brazil there's a very uneven distribution within the country. Ele tem conhecimento que o número de leitos no Reino Unido é maior do que o Brasil, mas reconhece que no Brasil existe essa distribuição desigual dos leitos de UTI, pois ele conhece também o sistema aqui um pouco. But certainly in the UK, the government policy was determined by the estimated requirement for critical care beds. On this graph, the red line shows the capacity, which could be approximately doubled with creating new beds from operating theatres and recovery areas. But you can see if we did nothing, then the critical care bed requirement would be 25, 30 times higher than it actually is. Veja que a linha vermelha coloca aí o ponto de equilíbrio que eles têm, né? Mas que não fazendo nada, o número de leitos vai ser muito maior. E que existe uma discussão de projeção para adaptar leitos de UTI no cenário inglês com a utilização de leitos de enfermaria, a utilização de leitos outros diferentes da UTI para acomodar essa demanda. So the decision to lock down was based on modelling, and luckily London just about escaped. We were very, very, very busy. It's now thankfully for us getting quieter, but other like New York, for example, suffered really badly. A decisão de realizar a quarentena e o lockdown, né, quer dizer, o fechamento, foi baseado em modelos. E ele fica feliz que lá houve um ajuste que conseguiu moderar a doença com um aspecto que ele considera diferente do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a doença tem uma progressão muito mais elevada. We had a bit more time. Obviously, it began in China, and on the 20th of January, they reached 100 confirmed cases. Ele teve mais tempo, né, na China, foi em 20 de janeiro, quando eles tiveram os primeiros 100 casos confirmados. It was over a month later before Italy reached 100 cases. E também aí foi um mês depois que a Itália, né, teve os primeiros 100 casos. And then we had about 2 weeks of extra time in the UK, and Brazil has had approximately 8-9 days in more time to prepare. E no caso da Inglaterra, ele teve ainda 2 semanas a mais de retardo, e o Brasil teve um prazo aí de cerca de 90 dias em comparação com a China. Yeah. So in the UK, we had a short amount of time to learn from China and from Italy. The Lombardy region near Milan was particularly badly affected. Infelizmente, na Inglaterra, eles tiveram um tempo curto, né, de aprendizado entre a China e o que aconteceu na Itália, na região da Lombardia. Unfortunately, I don't think we learned the lessons well enough from China and from Italy. So we were quite slow to learn how China had adapted, how Italy had adapted. E que, infelizmente, ele ainda acha que as lições não foram adequadamente aprendidas em comparação ao que aconteceu na Itália, na Espanha. Ainda considera que a resposta poderia ter sido melhor. And unfortunately, we made
the same mistakes early on as China and as Italy. E, consequentemente, cometeu os mesmos erros da China e da Itália. And it was only on the 13th of March did our government in the UK really recognize or admit to the public that many people are going to die. Foi somente em 13 de março que o governo inglês admitiu que muitas pessoas poderiam morrer dessa doença. And then the newspapers again started giving scare stories. So frail patients may not get critical care on the 14th of March. E no dia seguinte, em 14 de março, começou a imprensa a colocar que, por exemplo, pacientes frágeis contra as doenças poderiam não sobreviver ao coronavírus. And you can see here another tabloid newspaper on the 16th of March suggested 8 million people will be in hospital because of COVID and 250,000 people would die. E aí tabloide mostrando que cerca de 8 milhões de pessoas poderiam morrer e 250 mil pessoas poderiam 8 milhões de pessoas poderiam infectar e cerca de 250 mil poderiam morrer da doença. So what was discovered in China was that approximately 10 to 15% of patients needing admission to hospital would need more than just a face mask oxygen. Você viu na China que cerca de 10 a 15% dos pacientes hospitalizados iam precisar de algo mais do que uma máscara de oxigênio. Elderly patients, usually with comorbidities, came first of all to hospital. E os pacientes idosos com comorbidades acabam chegando antes aos hospitais. And then younger people, perhaps because they tolerated the disease for longer, started coming 4, 5, 6 days later. Os pacientes mais jovens, eles, devido à resistência, chegam com 4 a 6 dias de retardo em comparação com os mais idosos. So in Wuhan, the initial response was to early intubate and ventilate their patients. A resposta inicial, no final de janeiro, foi em Wuhan, na China, de intubação precoce, seguida de ventilação mecânica. But very quickly, their intensive care resources were overwhelmed. Então, rapidamente, os recursos de doença de UTI estavam sobrecarregados. The same happened in early March in Lombardy. Mesmo acontecendo no começo de março, aconteceu na Itália, a mesma coisa, as UTIs ficaram rapidamente sobrecarregadas. And the same happened in London in late March. E, em seguida, o mesmo acontecendo em Londres. So on the 21st of March, again, the headlines in a British newspaper, Italy in hell, Britain in weeks. Esses são as manchetes dos jornais naquela ocasião, que a Itália estava no meio do inferno. Será que a Inglaterra estaria nas próximas semanas na mesma condição? I wanted to know more information, and on the 5th of March, I wrote to a professor in China, an intensive care professor, who's called Du Bin, who is sent out by Beijing for any major disaster in China. He's sent out to coordinate the critical care response. O Dr. Singer, então, queria ter informação mais detalhada, por isso que ele escreveu para o Dr. Bin, colocando todo esse quadro drástico que estava acontecendo e fazendo várias perguntas para ver como que deveria ser a resposta adequada em Londres. Yeah. And I was worried that people in the UK were not talking enough to people in China. Eu estava preocupado se o pessoal de Londres não estava conversando muito, né, com o pessoal da China. And I asked him lots of questions, and one of them was, are you allowing non-invasive ventilation, high-flow nasal oxygen? Does this seem to work? Ele estava fazendo várias perguntas e, dentre elas,
Uma dessas perguntas foi se a ventilação não invasiva e as máscaras com alto fluxo de oxigênio poderiam funcionar. And importantly, how many of the healthcare workers have themselves been affected by COVID-19? E, infelizmente, muitos dos profissionais de saúde estavam afetados pela doença naquele momento. And he wrote to me very quickly. He's a very nice man. And he agreed that there may be a high failure rate, but delayed intubation. So you shouldn't wait too long because that might make things worse. But as he commented, with hundreds of patients presenting to hospital with severe hypoxemia, there were not enough resources for invasive ventilation. Ele colocou que o tempo de espera é realmente curto, que muitos pacientes chegavam já no hospital com a saturação muito baixa e que poderia não ter recursos suficientes para realizar a ventilação mecânica invasiva. Foi essa a resposta do Dr. Bean ao Dr. Singer. Yeah. And as he said, non-invasive ventilation, high flow nasal oxygen are everywhere. Então, a resposta foi que a ventilação não invasiva e as câmaras de alto fluxo estavam, então, em toda parte, já que não havia recurso suficiente de ventilação mecânica. I wrote to him 2 days later because the advice in the UK was to intubate patients if they needed more than 4 liters a minute, which seemed a little bit excessive to me. Então, ele respondeu imediatamente, porque a informação que ele estava recebendo é que quando os pacientes requeriam mais do que 4 litros por minuto de oxigênio, essa já seria uma indicação de intubação que parecia ser muito excessivo, muito agressivo na opinião dele. And he agreed with me, and he thought, that's crazy. And he said, yes, if the patient is struggling with non-invasive ventilation, there's a very high work of breathing, or they remain severely hypoxemic, those are the indications for ventilation. Pois então, ele concordou com esse questionamento de ser muito agressivo, porque ele acha que seriam os pacientes que tivessem com muita dificuldade, struggling com uma deficiência muito grande de tolerar a ventilação não invasiva, ou com a hipoxemia severa, esses é que deveriam ter indicação da ventilação mecânica, diferente da indicação tão precoce. When it started in Italy, again, I contacted many friends and colleagues in Italy for what they were doing to learn from them. Então, veja aqui mais um cenário de colaboração internacional. Depois de entrar em contato com a China, ele fez o mesmo entrando em contato com a Itália. So this is from Professor Pelosi in the Genoa, a town in northwest Italy, and he sent me their algorithm, and you can see CPAP featured strongly as part of their management. Então, essa é uma comunicação feita com Gênova, do Dr. Pelosi, mandou o algoritmo de tratamento, e vocês veem que a recomendação do uso do CPAP na Itália. And another friend of mine was one of the leaders in charge of the Lombardy region emergency department response. And he said, I spoke to him, I have no data, but I'm absolutely sure CPAP is the answer. Novamente, um colega da região da Lombardia responde que não tem nenhuma informação completa, mas que absolutamente o CPAP é uma resposta adequada. And so I also sent around a questionnaire to 8 colleagues in different parts of Italy, in Rome, Milan, Florence, Pisa, and got their replies. E ativamente ele foi mandando um questionário para colegas na Itália em diferentes partes, em Roma, Milão, Pisa, todos os lugares da Itália. Ele mandou um questionário e foi recebendo as respostas progressivamente. Because I did not want one opinion, I wanted multiple opinions to see if there was a consensus.
Ele queria muitas opiniões para ver se havia consenso nessa informação dada pelos colegas inicialmente, né? And they had many patients in their hospitals, many patients in their intensive care units, but they were using a lot of CPAP, non-invasive ventilation outside the intensive care unit. Então, as respostas foram frequentes e que haviam muitos pacientes em vários lugares e que estavam todos utilizando recursos de ventilação não invasiva fora das unidades de UTI. I asked if they were having problems with oxygen supply, and generally the answer was no, they were coping. A pergunta se havia problema com o fornecimento de oxigênio, mas que em geral não, que o oxigênio estava bem, bem adequado ao suprimento de oxigênio nos locais entrevistados. And I asked how many patients progress from non-invasive ventilation to intubation and mechanical ventilation, and approximately about 50%. A progressão para a ventilação mecânica foi em torno de 50% nos questionários enviados, aproximadamente. So it means 50% were a failure rate, but on the other hand, 50% you could keep off a ventilator, which to me was a very important statistic. Que existe aí uma taxa de falência de 50%, mas que 50% fora do ventilador é uma informação importante do ponto de vista estatístico também. Because they were telling me that patients who were on a ventilator, to survive, you would need on average about 2 weeks of time on a ventilator. So that means the turnover of patients was very slow. Que o ponto de recuperação dos pacientes que vão para o ventilador, eles precisam geralmente de 2 a 3 semanas de tratamento intensivo. And importantly, none of them had seen any healthcare worker looking after these patients with non-invasive ventilation or invasive admitted as a patient themselves to the intensive care unit. Can you rephrase that? Basically, none of the doctors or nurses looking after patients with high CPAP, non-invasive ventilation, high flow nasal oxygen ended up as a patient themselves. Ok. Dado importante que ele está citando é que todos esses trabalhadores da área de saúde que estavam cuidando desses pacientes em ventilação não invasiva acabaram se tornando pacientes. Então, esse é um comentário relativo à questão do aerosol, né, que é o risco de contaminação dos profissionais de saúde. Ele não teve respostas aí que esses profissionais acabaram se contaminando, o que é uma informação boa. So learning from China, learning from Italy, this is my hospital in central London. We decided not to follow the national guidelines, but to learn from our colleagues in China and Italy. Então ele decidiu aí olhar menos para os guidelines que estavam locais e aprender com a experiência dos colegas da China e da Itália. E aí foi que ele desenhou esse protocolo. And so patients coming into the hospital, they had, if they were hypoxemic, an oxygen challenge of 15 liters per minute on a rebreathe bag, a non-rebreathe bag, and we looked at the oxygen saturation after 10 to 15 minutes. Na chegada, ele fazia um teste aí, um challenge de requisição de oxigênio, colocando os pacientes com 15 litros por minuto por 10 a 15 minutos, para poder ver como classificar esses pacientes na entrada. And depending on their response, we put them into a red pathway, an amber, orange pathway, or a yellow pathway. Dependendo da resposta, ele criou 3 códigos diferentes, como vocês podem ver no gráfico à direita. O código vermelho, o código laranja e o código amarelo. So if they went onto the red pathway, if they were very, very ill and needed intubation, if that was appropriate, we did so. Otherwise, we would try them on CPAP
and after 15, 30 minutes, look at their response. Quando eles caíam no código vermelho, que é o pior, como vocês podem ver, com a saturação abaixo de 90%, obviamente alguns pacientes já estavam no ponto de necessidade de ventilação mecânica, mas aqueles que não estavam nesse ponto, havia aí uma tentativa de iniciar o CPAP com a pressão que está descrita aí abaixo. And if they failed, if they were not coping, we then, and there was a heavy work of breathing, we then decided whether or not we should intubate them early if they failed their CPAP test. Vejam que do começo, após o teste inicial, código vermelho, teste de CPAP, se existe uma persistência aí na reavaliação 15 a 30 minutos depois, a falha indicaria aí se seria apropriada a intubação orotraqueal. The amber patients, we would put on CPAP, look at them after an hour. If they were coping, we would continue them on CPAP. If they weren't coping, we would consider if they were appropriate for intubation and ventilation. Ainda continuando de forma bem didática, ele coloca que os pacientes que eram colocados no código laranja havia uma tolerância um pouco maior. Veja que no primeiro, que é o código vermelho, a tolerância aí é de 15 a 30 minutos de reavaliação com o O2 em 60% a 80%. No caso do código laranja, esses pacientes são colocados em O2 a 60% e a reavaliação feita em 1 hora. And the yellow group could be managed just on oxygen or maybe high flow nasal oxygen. E o grupo que se comportou melhor com o teste inicial do desafio do oxigênio foi colocado como código amarelo, e esses pacientes poderiam ser conduzidos com a cânula nasal, com a oferta de oxigênio por métodos não invasivos continuamente. Yeah. And clearly the patients would be monitored, and if they improved or deteriorated, they could move into a different pathway. E com a monitoração contínua, esses pacientes são reavaliados para ver se havia uma deterioração. Observe no início que ele coloca como alvo de saturação de oxigênio em torno de 95% a 98% aos pacientes com pulmões normais, mas os pacientes que têm a COPD, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o alvo de saturação é de 90% a 92%. I was just describing a little bit the difference if people has normal lungs and COPD disease previous to the entrance. Lovely, thank you. So the other thing we began early on was to try and increase the capacity within our hospital to offer CPAP outside the intensive care unit. E veio aí para aumentar a capacidade de oferecer essa ventilação não invasiva fora da UTI. Foi uma das ações principais. And this was led by the respiratory physicians. Isso foi liderado pelos médicos respiratórios, aí, os pneumologistas. And they began a training program to train up doctors and nurses who are not used to CPAP as to how to use it properly. E iniciou um programa de treinamento para os médicos e enfermeiras para aqueles que não estavam habituados com o uso do CPAP. And we began our pathway on the 20th of March. Esse caminho, essa via foi iniciada na data de 20 de março. However, the following day, the 21st of March, there was, this newspaper describes it, a big explosion in the number of patients in London with COVID requiring hospital admission. Eles começaram o programa no dia 20 de março e o The Guardian, no dia seguinte, publica que os hospitais em Londres estão com a doença explodindo e acontecendo aí uma explosão de casos de pacientes com Covid necessitando hospitalização na cidade de Londres. Yeah. One hospital in northwest London had to declare a critical incident because they were completely ran out of beds and ventilators. Um dos hospitais no noroeste da cidade precisou
declarar uma calamidade, um estado crítico, porque eles completamente esgotaram o uso dos ventiladores naquela localidade. And that was within the first day or two. Isso foi logo nos primeiros dias ou no segundo dia. In the UK, we learned quickly that we had to adapt, and so a few days later, national guidance came out saying you could use CPAP. However, it was important to make sure the patients didn't tire out, and obviously, if they were comfortable tolerating CPAP and doing good progress, they could continue. Então, rapidamente o sistema teve que se adaptar, né? Que antes estava com o critério de intubação precoce, e foram utilizando mais e mais a ventilação não invasiva, com todos os cuidados descritos anteriormente, para fazer se o paciente poderia ou não tolerar o tipo de ventilação não invasiva. And we in the UK have had 0 reports, like China and Italy, of severe infection in healthcare workers looking after patients requiring non-invasive ventilation. The healthcare workers wear PPE, the patients are cohorted together in separate areas, ideally negative pressure areas, but that's not always possible. E uma informação importante, que não há relatórios no Reino Unido, tanto quanto na China e Itália, de infecções severas dos profissionais de saúde durante a utilização do CPAP ou da cânula nasal de oxigênio, né, ou dessa cânula de alto fluxo dentro dos pacientes estudados, e existe aí o PPE warning. Can you describe a little bit better the PPE warning? Yeah, so the PPE is you wear a visor, a mask, a hood, a hat, a gown, 2 pairs of gloves. Então, eu pedi que ele descrevesse um pouco mais a utilização dos equipamentos de proteção individual, visto que ele está relatando nenhuma infecção, ele coloca que é o uso do Google, os óculos, com a máscara, com o face shield, o plástico na frente, e também o gown, que é o macacão, né? A vestimenta apropriada. Então, com isso tudo, ressaltando que os cuidados aos pacientes foram feitos dentro de uma recomendação adequada do uso de EPI. EPI is PPE in português, doctor. Thank you. EPI. We did some environmental screening in our CPAP ward, and we found no airborne virus. So that is also encouraging. Isso é interessante, que ele fez um screening, uma triagem ambiental nessas áreas, nesses corredores onde o CPAP estava sendo utilizado, e não se detectou nenhum airborne virus. Afterwards, we'd like to know a little bit better what is the environmental screening that you did so far. Well, they did air sampling, and they did sampling from keyboards and rails. So they found some virus on like keyboards, but nothing in air sampling. Interessante. Ele colheu então amostras do ar e amostras dos teclados dos computadores. E nessas amostras do ar, em poucos se detectou vírus nos keyboards, nos computadores, mas em amostras do ar não foi detectado nenhuma contaminação viral. And my opinion, and again, many hospitals in London also, and in the UK, like in Spain, in Italy, China, basically moved to using these non-invasive devices to try and spare ventilator capacity. Em muitos lugares, então, esses recursos de ventilação não invasiva e de fluxo alto de oxigênio conseguiram ser utilizados, salvando um recurso aí precioso, que é o ventilador, né? So this is some preliminary data from my hospital as of last week. It needs verification, so it may not be absolutely accurate.
Esses são os dados preliminares do hospital, que ele faz parte, do University College London, que são dados ainda não tão completamente fechados, mas foram admitidos esse número de pacientes descrito, 839. So as you can see, just to our hospital, we had admitted 839 patients. Só no hospital dele, esse número de pacientes, de 839. And 133 had CPAP. Com 133 indo para o CPAP. 28 had progressed to mechanical ventilation. Com progressão para ventilação mecânica em 28. Yeah, some of whom have died. Com a evolução desfavorável com morte em 32. 32 patients had died with CPAP as a ceiling of care, so they were not appropriate for invasive ventilation. Can you say again? Sorry about that. So 32 patients had a ceiling of care with CPAP. So in other words, they were not suitable to be intubated. Ok. Desses chegaram a teto de cuidado, mas que eles não tinham critério para intubação. But 34 had gone home, 29 were improving and on their way home, and 10 were still on CPAP. E desses outros, 34 foram para casa, 10 ainda em CPAP e 29 estão com máscara de oxigênio ou prontos para alta. And we have, as of last week, intubated, ventilated 92 patients, of whom 54 we had taken from other hospitals in the area who were overloaded. So we still had capacity to take other patients who were mechanically ventilated. Dos demais pacientes, 92 pacientes foram para o ventilador, incluindo aí a necessidade de 54 serem transferidos, né? And as you can see, 24 had died, but many were still remaining, 61 were still being ventilated. Houve aí esse número de mortes de 24, mas ainda 61 ainda na requisição, precisando ainda do ventilador. And in fact, I was involved with our engineers and with Mercedes Formula One to redesign an old CPAP device to increase our capacity. O Dr. Singer está citando que ele participou aí do desenvolvimento junto com profissionais da Mercedes, da Fórmula 1, procurando fazer novos equipamentos de ventilação com pressão contínua, que é esse aparelho que está mostrando aí, que é um CPAP desenvolvido pelo grupo dele. Yeah, and very impressively, from having the idea to getting the devices made by Mercedes Formula One, to getting regulatory approval, to trying them on our first patients, 2 weeks. Uau! Está dizendo que teve uma coisa impressionante, que o equipamento desenvolvido aí pela Fórmula 1, pela Mercedes, teve uma aprovação regulatória dentro do sistema num prazo de 2 semanas, o que é realmente impressionante. Yeah, and they very, very impressive. And you can see that they've actually made, in a further 2 weeks, 10,000 devices. Nas primeiras 2 semanas, eles fizeram aí cerca de 10.000 aparelhos. Very impressive. Yeah, indeed, indeed. I'll spend the last few minutes talking about things we've learned. Os próximos poucos minutos vai falar um pouco sobre algumas coisas que eles aprenderam. So we've learned about awake proning. So this can be in patients who are spontaneously breathing with oxygen or on CPAP. So if they can turn onto their side, onto their bellies, that helps improve their oxygenation. Uma das coisas que ele viu, que os pacientes acordados conseguem melhorar a oxigenação quando eles deitam sobre a própria barriga. And that's the way I like to do it, by the way. Perfect. Myself. And if they are ventilated, again, we carry on proning them if they have a very low
perfusion, a PaO2 to oxygen concentration ratio. Então, se eles conseguem ventilar, eles ficam com nessa posição, que é o daily proning, por aproximadamente 16 horas. And we try to minimize lung injury caused by the ventilator by not over-ventilating. It's very important not to over-ventilate these patients, overstress the lung. Uma precaução importante é não tornar a ventilação invasiva excessiva, para não estressar e aumentar a quantidade de injúria pulmonar pela ventilação. We're careful when we're doing a procedure which could potentially aerosolize the virus, intubation, tracheostomy, bronchoscopy. We're careful about these procedures. O cuidado extra em todos os procedimentos que podem gerar aerosol e, consequentemente, disseminar o vírus, tal como intubação, traqueostomia e broncoscopia. And we're generally tending to do tracheostomies after about 10 to 14 days. Em geral, a indicação da traqueostomia acontece após 10 a 15 dias, 10 a 14 dias. Sadly, a proportion of patients develop very stiff lungs. There's a very high incidence of renal failure, and obviously, as with any sick patient, the risk of co-infection or secondary infection. Infelizmente, uma quantidade de pacientes, após alguns dias de ventilação, se tornam muito doentes, desenvolvendo o chamado stiff lung, pulmão duro, concorrendo aí com hipoxemia, hipercapnia e uma incidência relativamente alta de insuficiência renal, aí descrita em alguns hospitais em 30% a 40%. Yeah. With infection, it's clearly difficult to clinically diagnose it because in this viral disease, often the CRP goes up high, the temperature goes up high, the neutrophil count goes up. So standard things we look for are often, maybe false positives in terms of new infection. É difícil você fazer aí um escaneamento dessas infecções secundárias, porque todos os parâmetros que normalmente são colhidos, a leucograma, a febre, todos os parâmetros clínicos laboratoriais estão alterados, levando aí uma confusão grande no diagnóstico. So we do not use prophylactic antibiotics at all, but we're just treating on need or when there's a good evidence of a bacterial infection. De forma geral, eles não estão utilizando antibiótico profilático, mas utilizando a terapia antimicrobiana conforme a necessidade, conforme o diagnóstico de novas infecções. So if we do regular monitoring for bacteria, fungi. Faz uma monitorização regular para infecção bacteriana e fúngica. And if we see the white count and the CRP going up without the other markers, the ferritin, the D-dimers going up, again, that's more suggestive of a secondary infection. Se ele vê aí aumento isolado do leucograma sem os outros marcadores acompanharem, isso é um indicativo maior de que há uma infecção secundária a bordo. Yeah. Because we don't understand, because a lot of patients have got arterial and venous thrombi, we're giving high dose prophylaxis. Nobody knows the optimal regimen yet. Should you be even more aggressive? Should you give full dose? But people have reported bleeding. And so you have to reach a balance between enough anticoagulation, but not too much. Existe aí uma discussão grande sobre a quantidade de anticoagulação, de que forma esses pacientes devem ser anticoagulados, porque existe uma incidência grande de eventos trombóticos, mas é claro que existe também o risco de sangramento. Então, a tentativa é fazer o balanço entre o muito e o pouco para poder dar a anticoagulação adequada, mas que ainda não existe uma regra estabelecida no grupo. So we, in our hospital, are using high-dose prophylaxis
for everybody. However, if they have a proven DVT or pulmonary embolus, we're obviously giving full anticoagulation. No hospital dele está se usando uma alta dose de profilaxia, mas é claro, se tiver uma documentação de embolia ou trombo, aí entra para anticoagulação plena. Could you describe a little bit better what is high doses prophylaxis? Yeah, so we're giving enoxaparin 40 milligrams BD to an average sized person. So instead of usually we would give 40 milligrams once a day, we're giving twice a day. Basicamente está dando a inoxaparina, heparina de baixo peso molecular, 40 miligramas 2 vezes ao dia, diferente da profilaxia básica, onde ele utilizaria 40 miligramas uma vez ao dia, ele utiliza 40 miligramas 2 vezes ao dia para a pessoa de normal weight, a pessoa de estatura média. And we are monitoring the anti-factor 10A levels. It faz factor 10A? 10A, the way to monitor low molecular weight heparin. Faz aí a monitorização do fator 10A para monitorar a heparina de baixo peso molecular. We also see in some patients very, very high temperatures, sometimes over 40 degrees. Sometimes we're seeing a myocardial involvement and right ventricular dysfunction. And as I mentioned before, sometimes we see an encephalitis. Está descrevendo aí os outros achados que às vezes acontecem, o achado de miocardite, encefalite e muitas vezes um achado de febre que pode exceder aí os 40 graus de febre. In the longer term, medium to longer term, these patients are very slow to wean from a ventilator. They often have a decreased level of consciousness for a long time. It may be due to the virus. It may be due to just being critically ill. It may be due to the long-acting effect of the sedative drugs. They're very resistant. They need a lot of drug to keep them sedated. And obviously the kidneys aren't working in many of these patients, so they don't metabolize the drug. É que percebe que aí no curto, no médio e longo prazo, os pacientes são lentos de desmamar dos ventiladores, existe aí uma queda do nível de consciência que persiste, e a discussão se isso acontece por encefalopatia crítica, por injúria viral, ou se são efeitos tardios das drogas sedativas, ou mesmo um efeito aí relacionado a dano renal. They often have profound weakness as well. Coçando com a fraqueza profunda. So it is worth thinking about and preparing for long-term rehabilitation issues in your survivors. And again, looking after tracheostomies, rehabilitating these patients. Isso aí denota a necessidade de ter locais de reabilitação para pacientes crônicos com problemas respiratórios a longo termo, a longo prazo, que inclui aí a necessidade de cuidados com traqueostomia. Yeah, and so we are now training up many staff to cope with these patients. Então está se treinando nesse momento uma quantidade grande de pessoas para lidar com esses problemas. Other general issues, communication with families. We believe this is very important, but clearly there's a risk to the family, and also the PPE is not very, obviously there are shortages. So we limit to one person, a family member, coming to see a patient if they're needing intubation, and if the patient is dying, we allow one relative to come and see them before they die. Ela descreve aí as necessidades da limitação de fluxo dentro da UTI, colocando o limite aí de uma pessoa visitar na situação antes de intubar, e nos casos de óbito, a visita aí de apenas uma pessoa nas situações mais graves. We have got a system where we communicate by phone with the relatives of every patient every day, and we have trained people
and we have in the UK very good palliative care doctors. So we have special doctors trained to break bad news over the telephone. Ele tem aí pessoas que são treinadas em cuidados paliativos e outras treinadas para essa comunicação por telefone, para fazer a atualização dos dados dos pacientes, inclusive dar mais notícias, que existe na Inglaterra um grupo grande de médicos habilitados em cuidados paliativos. Isso tem sido importante. We have brought iPads into ward areas, so awake patients on a tracheostomy, you know, who are awake or ventilated but awake, can communicate with their families, or at least the families can see them. Também o uso aí da tecnologia digital para os pacientes que estão, inclusive, traqueostomizados nessas áreas com Covid, pacientes acordados podem se comunicar com as famílias através dos iPads, por exemplo. It's important to have a decision about limits of care, because not everyone can go on a ventilator. So we have what we call 3 wise men. They could be men or women, but these are experienced clinicians who decide what level of care is appropriate for the patient. Isso aí é uma definição que eles colocaram de ter 3 experts ou 3 médicos experientes para fazer o julgamento da combinação idade, fragilidade, comorbidades, para colocar qual seria assim o senior of care, qual o limite do tratamento, estabelecer limites relacionados ao cuidado desses pacientes nas situações de progressão inevitável, obviamente. And we make sure there's a potential, and I think they're already happening in some hospitals in the UK, but legal challenges, you know, about stopping treatment inappropriately. So it's very important to have good note keeping. E aí ele ressaltando, obviamente, a importância do prontuário, a importância de notificar e descrever tudo como um potencial risco aí para recursos legais, né? Questionamento da interrupção do tratamento, quais foram os parâmetros. Aí, obviamente, ele está falando sobre a distanásia, sobre outras situações onde o término do cuidado deve ser determinado por um grupo de pessoas, mas que isso tudo tem que estar muito bem documentado para evitar problemas ético-legais no futuro. Yeah, I don't know about Brazil, but in the UK, the government would not publicly admit that there was rationing because of shortages of equipment and beds. And so, you know, unfortunately, the onus is on the hospital because the government didn't want to take the responsibility. Essa é uma discussão, eu diria aqui que crítica. I'll translate a little bit longer this one. Ele diz que no Brasil não sabe quais são as implicações com relação a essa deficiência com relação a equipamentos e etc., mas que na Inglaterra fica muito a cargo dos hospitais como se comunicar com a população e como também, eu diria, admitir o risco de que não tem equipamento, que em geral o governo não interfere muito ou não publica de forma explícita que existe uma deficiência em equipamento e que acaba ficando muito na mão dos hospitais como se comunicar com famílias e como estabelecer os cuidados diante de uma possível deficiência, e que ele interroga pouco como isso seria no Brasil. I think this will be an interesting discussion to have with Dr. Celcin on this in a little bit. Yeah, pleasure. Other problems, it's an intermittent lack of having appropriate PPE. Outros problemas aqui que a gente também vê aqui, né, a falta de equipamento apropriado, de equipamento de proteção individual apropriado, né? Yeah, because you need millions and millions of items per day. Precisa de milhões e milhões de itens por dia, né? Então, and falta. it's important for a hospital to know
their oxygen supply to the hospital, how much liquid oxygen they're getting to replenish the hospital, because many patients are needing oxygen, the flow rate of the delivery device, the capacity of the vaporizers, the pressures in different ward areas. All of these things are very important to know. So it's important to make sure the oxygen engineer in that every hospital is involved and can advise. Ressaltando aqui, né, Celso, a importância de ter aí no circuito os engenheiros clínicos certificando que a quantidade de oxigênio e a capacidade da vaporização e todos os sistemas de vácuo, pressão nos corredores estão adequados para o suprimento. Então, ele fala de envolver bem o grupo de engenharia clínica do hospital. We have had problems. London has been badly affected, so we've struggled with a lack of ventilators, the consumable circuits, non-invasive ventilators and the circuits, kidney machines and the circuits, and syringe drivers. Que eles têm tido muita dificuldade na Inglaterra com uma falta de equipamentos em ventiladores mecânicos, parte de circuitos de ventilação não invasiva, também as máquinas de terapia renal e mesmo as máquinas de infusão. And the same with drugs. So we've had shortages of sedative drugs, paralyzing drugs, anticoagulants, fluids for kidney replacement, etc. O mesmo acontecendo com havendo falta de medicações, falta de agentes sedativos, de agentes paralisantes, os curarizantes, bem como os anticoagulantes aí na terapia renal. So the hospitals have been trying to work together to help each other out. Os hospitais estão sempre procurando ajudar o outro, né? And we've had to improvise as well. So putting 2 sedative drugs in one syringe to save on syringe drivers. Isso aqui está também tendo que improvisar, às vezes colocando 2 drogas sedativas numa bomba de infusão para economizar as bombas de infusão. There's been a huge pressure on staff, in particular the nurses working in intensive care. Existe aí uma pressão grande no corpo clínico, no staff do hospital, em particular as enfermeiras intensivistas, né? So there's been obviously many more patients than normal requiring ventilation, and they're very sick patients. Existe aí um número maior dos pacientes requerendo ventilação mecânica, e esses pacientes são obviamente mais doentes, né? Mais graves. It is very unpleasant to wear PPE for hours. Não é agradável, é desconfortável usar os EPIs durante horas. We've had 20 to 25% of our staff being absent because they are COVID positive themselves or having to self-isolate because their family members have it. Ela colocando aí que 1/4 dos profissionais com ausência, necessitando aí isolamento porque eles foram infectados ou os familiares, né? And there's a major impact on them psychologically, physically, and it's important to say it's a marathon, not a sprint. You have to be prepared for weeks and weeks and weeks. That's true. Colocando aqui aí existe uma visão que é importante citar, que isso não é uma corrida curta, mas sim uma maratona, que o sistema deve estar preparado para várias e várias semanas, não para uma corrida curta, mas para uma maratona. So we have brought in other teams around from not intensive care to help. We have proning teams for awake patients, intubated patients, an intubation team, a vascular access team, and nurses and doctors coming in to help our staff in the COVID wards and the ICU. Isso aqui tem vários times sendo treinados
times treinados na posição prona, times treinados para ventilação, de outros tipos, times treinados para os acessos vasculares, para as questões relacionadas à doença vascular. Enfim, existem diversos times treinados e em treinamento nas situações dos convidados, né? Yeah. So, for example, normally in the UK, we have one intensive care nurse to one sick patient. At the moment, it's 1 to 4. Na Inglaterra, em geral, é uma enfermeira para cada paciente na UTI. Nesse momento, está uma enfermeira para 4 pacientes. So it's important to maintain morale in the unit. And we have been very well supported with free food, free drink. There's a lot of public support. We get sent pajamas and perfumes and washing up, lotions and soap. And it's been very gratifying. Citando a importância, Celso, de manter a moral do grupo, né? Onde eles estão sempre com bom suprimento de comida, bom suprimento de bebidas, o suporte da população aos profissionais de saúde, distribuição de pijamas, procurando agradar e ter um grupo de profissionais da saúde bem assistido e com suporte do público e com suporte da sua moral para manter o trabalho em dia. And also we recognize that it's other important, you cannot ignore the non-COVID patient. So we're trying to continue with urgent cancer surgery, for example, because it's important, you cannot neglect everybody else. E a importância de que outros serviços essenciais do hospital têm que ser mantidos, que não devem ser negligenciados. Então, as cirurgias de câncer, que são urgentes, as questões de infarto, AVC, todos esses serviços não podem ser negligenciados, bem como. But very interestingly, emergency admissions for many conditions have virtually disappeared. Heart attack, stroke, GI bleeding, peritonitis virtually disappeared. Yeah, this is happening in Brazil as well. Ele Yeah. está citando aqui que as outras doenças, infarto, AVC, grandemente desapareceram, as peritonites. This is a discussion to have also, because this is the same phenomenon over here. Yeah. Very briefly, near the end, no treatment yet, no antiviral has yet been shown definitively to work. Resumindo, nenhuma terapia antiviral até o momento se mostrou efetiva. There are many ideas. I know of over 100 different ideas, anti-immunomodulatory, anti-thrombotic, etc. But again, these are ideas, none are proven to work. Que existe aí centenas de ideias, imunomoduladores, agentes antitrombóticos, etc, todas aí listadas, que vão de soro hiperimune, agonistas, todos esses nomes que estão aí citados, mas todas essas centenas de ideias ainda são propostas não efetivas como tratamento definitivo. So what we're trying to do is, rather than use compassionate use drugs, we're trying to encourage enrollment into trials, because these treatments can also cause harm. So it's important to try and do it in a proper, randomized, controlled manner. Que o que ele encoraja, né, e a gente está indo no mesmo passo, né, Celso, é colocar os pacientes em ensaios clínicos, não a seu uso compassionado, que acaba induzindo a um caos e a desinformação, mas colocar os pacientes em ensaios e trials, colocar os pacientes em ensaios clínicos onde as respostas podem ser obtidas. Perhaps there might be a role for steroids, not to give to everybody, but we're finding in the patients who are becoming hyperinflammatory, some patients do respond
again, we don't know what is the best dose, how long to give them for, and do they actually make a difference in outcomes. But anecdotally, in these hyperinflammatory patients where the gas exchange is worsening and the inflammatory markers are going up, some patients do respond well to steroids, at least in the short term. Interroga, né, com 3 pontos de interrogação aqui, no caso, se o uso de esteroides pode ser apropriado. Existem aí relatórios isolados de pacientes onde o processo hiperinflamatório com piora na troca, etc. Se esses pacientes com marcadores muito elevados, esse processo inflamatório tão intenso, se o uso de corticosteroides pode ser efetivo. Então ele coloca que talvez exista um uso. Clearly, we need to better understand the disease to better target the therapy or to pick the right patient to give the right drug to. Existe aí uma necessidade de entendimento melhor da doença para ver qual é o paciente certo para aquela terapia adequada a ser determinada, que ainda existe uma falta de entendimento da doença COVID. And we don't understand yet why certain patient groups are affected more than others. Ainda não se entende por que alguns grupos são afetados mais do que outros. For example, very few children have been affected. They tend to be adults, more older adults. O porquê que crianças, né, não são tão protegidas e adultos mais velhos têm uma tendência maior de serem afetados, por exemplo. More men than women, a disproportionate number of Black, Asian groups and religious Jewish groups. Parece que existe aí existe sim uma proporção maior de homens do que mulheres sendo afetados e uma propensão também a infecção de negros e populações judaicas na experiência deles. Yeah. And these people tend to be overweight and often have hypertension and diabetes. E aí os pacientes também com comorbidades como hipertensão e obesidade. I would like to say thank you for listening and a big thank you to Ricardo for his wonderful translation. Thank you. Ele está agradecendo e em especial a tradução. Thank you very much. I'm so grateful. I'm learning a lot. You know that I'm not an expert. I'm a thoracic surgeon. I'm here doing my whole as a citizen to try to help the population, Dr. Singer. Estou dizendo aqui que eu, como cirurgião torácico, não sou especialista, mas estou aqui fazendo o meu papel de cidadão, procurando traduzir não somente para os profissionais da saúde, mas para a população em geral, o estado atual dessa doença. E eu quero, nesse momento, agradecer ao Dr. Maurício e o grupo pela oportunidade de aprendizado que eu estou tendo. Dr. Maurício, agora acho que a gente pode abrir para o debate. Eu queria sugerir ficarem livres para falar em português. Celci, primeiro é Celci, os comentários de Celci. Então, eu vou agradecer mais uma vez a apresentação, que foi fantástica, né, muito clara e muito fundada numa experiência concreta, né, de alguém que está na liderança de um processo e apresenta, né, seus pontos de vista, né, sem nenhuma, né, eu acho que as controvérsias são próprias do processo, mas, né, porque há muita mistificação nesse sistema, né, tratamentos milagrosos, e aqui no Brasil isso é divulgado com muita frequência, né, a questão recente da hidroxicloroquina, né, que entrou numa discussão grande, inclusive, né, com políticos participando desse debate e defendendo a hidroxicloroquina. Então, eu acho que esclarece, né, a ideia de que precisamos de tratamentos, mas precisamos testar esses tratamentos, né? Mas vamos passar para a Celci, para alguns comentários. Aí Celci fala em português, Ricardo traduz para o inglês, né, Ricardo? Então, claro, seu papel continua como tradutor. Eu quero deixar à vontade para a gente ter essa discussão em português. E eu também estou muito curioso de ouvir a Celci, porque, obviamente, aqui na cidade de Salvador, o Couto Maia, como a nossa instituição de referência,
acho que ouvir da Celci o momento atual da doença no hospital, em face de tudo que o Dr. Singer nos colocou, eu também quero ouvir muito a Celci de qual a situação atual no sistema público. Celci. Então, Celci, will talk a bit on the situation in Salvador, in particular in the Cotomaya Hospital. Yeah, it's a few minutes only to comment. Oh yeah, no, please. Then you create a discussion if you want to comment later, and then you open if there is some question from the audience. Okay. Perfect. Okay. Primeiro, eu queria agradecer muito ao professor por essa excelente exposição, agradecer ao professor Maurício por ter nos dado essa oportunidade de fazer esse contato. I just say thank you for the professor and especially for Dr. Mauricio for the opportunity to have this contact with you, Dr. Singer. Pleasure. Thank you. Dizer que o nosso hospital é um hospital centenário, coisa que não é muito frequente aqui no Brasil, foi inaugurado em 1853, mas que há 2 anos quase, nós estamos numa sede nova e que isso tem facilitado muito a nossa vida em termos do que o senhor falou, da questão de gases e tal. Nós tínhamos... Você tem que falar para ele traduzir. Então Não, pode falar um pouco, eu estou anotando, viu? Você tá anotando? Eu estou anotando e aí eu traduzo em blocos. Bom, nós éramos um hospital de doenças infecciosas, então não temos esse problema com as outras doenças, tipo infarto, trauma, cirurgia, mas tínhamos pacientes, a maioria com AIDS, pacientes com meningite e outras doenças nossas, como calazar, por exemplo. Esses pacientes todos foram transferidos para uma outra unidade da rede da Secretaria de Saúde. Dr. Celci, as the director of Cotomaya Hospital, he's mentioned the one important thing here. This hospital was founded in 1853. It's a hospital that has more than 100 years and is fully dedicated to infectious disease. It's our main reference in the state and also in Brazil, one of the main hospitals for infectious disease, which makes the hospital fully dedicated to infections. There is no other major issues related to trauma or MI or strokes, but have several patients with AIDS and with tropical infectious disease. All these patients, they were transferred to another institution. And it's a hospital, is a very traditional and old hospital in Brazil, but 2 years ago, there was completely renovated. So this is a brand new facility, but in a hospital that has a tradition to exist for more than 100 years. So far, there is no problems with the facility in terms of structure. The oxygen and the supplies are doing well, but she's continues saying what's the situation now. Okay, Ceci. Entretanto, foi nos dada a missão de transformar um hospital que tinha 20 leitos de UTI em um hospital com 90 leitos de UTI. E para isso precisou fazer uma ampliação dessa rede de gases e da parte elétrica. One important thing that in the beginning, the hospital was opened with 20 beds for ICU care. And for the situation with the COVID disease, they were asked to increase the number of beds from 20 to 90. And that's what they're doing. The supplies of oxygen also is increasing, and they did this renovation to get the more strength to the problem. Good. Yeah. And you will need the staff as well. E ele está falando que, obviamente, também vai precisar do pessoal, né? E aí, com esse aumento, o pessoal também tem que aumentar, né? É isso que eu vou falar agora. Então, nós estamos, no momento, com 50 leitos de UTI, 10 pediátricos, 40 de adulto, e mais 50 leitos de enfermaria para Covid. E vamos, nos próximos 15 dias, provavelmente, inaugurar o restante dos leitos de UTI, mais 40 leitos de UTI. Óbvio que estamos tendo muita dificuldade com a questão de pessoal especializado, intensivistas, principalmente, mas também o pessoal de enfermagem e de fisioterapia.
In this moment, they have 50 ICU beds. 10 of those are dedicated for children, and there are more 50 beds in the ward outside the ICU, and they are getting ready in the next couple weeks to have more 40 ICU beds. And it's true what you mentioned, it's extremely difficulty to have the staff specialized on the ICU, not only nurses, but also physicians, intensivists. Yeah, absolutely. So we are bringing in, we even have surgeons coming in. Quem está colocando que inclusive tem cirurgiões que estão entrando no circuito. So I'm a surgeon, so exactly. I'm here. So, and, I was clinical a few days ago, and I had an obstetrician working with me. Ele estava na clínica e estava inclusive obstetra trabalhando com ele, né? Nós atendemos, desde o dia 23 de março, nós estamos dedicados ao atendimento de Covid e atendemos desde lá 1.114 pacientes com síndrome respiratória aguda grave. E 296 foram internados. Quer falar, Ricardo? Yes. Since March 26, so far they had about 1,200 individuals that came to the hospital with respiratory distress. And of those, 296, they were hospitalized. I'll ask how many in the ICU. Quantos na UTI desses? A maioria foi na UTI. Eu não tenho esse número aqui exato, mas a maioria foi UTI. The majority went to the ICU. The majority of these 296. E eu aproveito para fazer uma pergunta ao professor a respeito disso. Nós temos tido uma confirmação de Covid em cerca de 39% dos pacientes internados através do RT-PCR. E dividimos os pacientes entre os Covid positivo, o Covid negativo com quadro clínico e radiológico muito sugestivo e o Covid negativo com quadro clínico e radiológico pouco sugestivo. E eu queria saber como é que está essa experiência dele nesse diagnóstico. Yeah, this is an interest feature, Dr. Singer, which he wants to hear from you. Of those 296 patients that came inside the hospital, they divided patients in 3 groups based on the RT-PCR, the swab test. They have a group of patients, they are with the symptoms and they are RT-PCR positive. Yeah. There are a group of patients, they have the clinical and the radiologic features, but they don't have the RT-PCR positive. Yeah. So they divide in 3 groups. Basically, one is positive with symptoms and radiology is also compatible. The second one is negative for the tests, but clinically they have the COVID-19. And the third group, they don't have both. How do you see this in terms of hospital absolutely admission? Right. There's an expression in English, if they look like a duck, they walk like a duck, they probably are a duck. Ele diz que tem uma expressão, né, que vocês entenderam bem, se eles andam como um pato, se eles parecem um pato, provavelmente eles são um pato. We talk this about several politicians here also. Fair enough. The problem is, yeah, absolutely. The problem we have is with the infection control department, because they don't want to put a negative patient into a positive ward. And so we've had to maintain them separately. Often the second or third swab comes up positive, and then they can be treated as COVID positive. But we're finding the RT-PCR is not as good from a throat swab or a nose swab compared to a lung. So we often have repeated samples being negative, and they have to be treated in side rooms or in separate areas. So it does create a problem. And she mentioned they had 39% the positive rate
what is your rate? Yeah. Ours is a bit higher. We've had probably about 70% on the first swab, and about probably another 20% on later swabs. But we have some that have gone through their whole illness with a negative swab. Então ele está mencionando isso, que tem de fato a mesma questão lá, mas que eles têm que dividir por questão de não saber, né, se o paciente é negativo ou não. Então eles dividiram em setores diferentes, mas o índice de positividade dele é maior, né, em torno de 70%, é o que ele está colocando. Mas que existe também essa mesma dificuldade, mas que por questões decididas pelo grupo de infecção, tiveram que colocar os pacientes separados pela questão da dúvida, mas da repetição do swab, eventualmente muitos se tornam positivos na sequência. Nós estamos fazendo o RT-PCR na secreção traqueal. Isso tem ajudado a aumentar um pouco essa positividade. I said that they take secretions, tracheal secretions, to do the RT-PCR, which is increasing a little bit the positivity. Yeah, the virus concentrates more in the lower respiratory tract, absolutely. Okay. Com a concentração maior. Nós estamos participando do ensaio clínico da Organização Mundial de Saúde, em que os pacientes são consultados, eles assinam um termo de consentimento, ou ele ou a família, e eles entram para 5 braços. Nós estamos testando lopinavir, ritonavir, hidroxicloroquina, remdesivir e lopinavir, ritonavir com interferon alfa. Mas, porém, a gente não recebeu ainda todas as medicações. Nós estamos utilizando apenas hidroxicloroquina e lopinavir, ritonavir, porque já estamos com essa medicação no hospital. The hospital is participating in the international trial proposed by the WHO with 5 arms, with lopinavir, ritonavir, hydroxychloroquine, dezenavir, but the whole como? Remdesivir. Remdesivir. I'm just a surgeon, so to say all these medications will be different from me. But you know, they have 5 arms with different drugs. The antiviral drugs include the hydroxychloroquine. But what's happening? Not all the drugs came through yet. Yeah. So they are using basically more the lopinavir and the ritonavir. And the hydroxychloroquine is also available. It's a big deal here about hydroxychloroquine. It becomes like a political drug. I don't know if you have the same issues in unfortunately, there are 2 observational studies that show it makes no difference compared to patients who didn't get it. And I've heard, I haven't seen the paper, but I've heard that a paper's coming out soon in the New England Journal showing no benefit from hydroxychloroquine. Isso aqui tem 2 estudos observacionais mostrando nenhuma diferença, e paper que está para sair no New England também, que não foi positivo para o uso da hidroxicloroquina. Nós tivemos aqui 2 pacientes do braço de hidroxicloroquina que tiveram que interromper o tratamento por causa de alteração eletrocardiográfica. 2 patients on the hydroxychloroquine arm so far, they had to interrupt the treatment because they have some cardiac effects. Yeah, unfortunately, especially if you give antivirals as well, or the antiretrovirals and hydroxychloroquine, you can increase the QT interval on the ECG. And you can, as Dr. Nunez is saying, you can get arrhythmias, bradycardia, tachycardia, torsade de pointe, etc. So our practice in the UK is not to use any of these drugs at all outside trials, and we've not had the problems that I've heard of in other countries. Italy, for example, were noticing a lot of problems. Está colocando que a combinação da hidroxicloroquina com outros antivirais também tem o efeito de alargamento do QT
torsade de pontes, diferentes efeitos colaterais. Então, a regra geral na Inglaterra é não utilizar a medicação fora de ensaios clínicos. E, assim, dentro desses ensaios clínicos, a droga vem sendo utilizada, mas vem se evitando problemas como esse que você narrou, fora do contexto científico, por uso, entre aspas, indiscriminado da droga. Então, a regra na Inglaterra é uso dentro de ensaios. Do ponto de vista de material médico hospitalar, o que nós estamos tendo mais dificuldade é com EPI. Geralmente, a gente recebe a quantidade de EPI que utiliza 2 a 3 dias. E, principalmente, capas impermeáveis e algumas máscaras. Mas estamos tendo, especialmente, uma dificuldade para a compra de traquequer, que você faz a aspiração do paciente de uma forma mais segura. Né? São as coisas que a gente está tendo mais dificuldade. O restante ainda não. Inclusive, o hospital está com todos os leitos já com respirador e com bomba de infusão e essas coisas todas. In terms of equipment, the hospital is facing problems with the APIs, especially one catheter that's specifically designed to aspiration, to the trachea care, to do suction, suction catheters. Those suction catheters are more difficult to find. They have the gowns and the masks, and the hospital is fully equipped in terms of ventilators and all the oxygen requirements. But the EPIs, the PPE actually, it's a problem that every 2 or 3 days they have new supplies of PPEs. Yeah. No. Okay. Yeah, no, we've had, again, we've had intermittent problems with, some drugs and some pieces of equipment, like renal replacement therapy has been one of the big problems in London. Isso foi também dos grandes problemas que eles enfrentaram lá em Londres. Bom, uma coisa que eu queria comentar é a questão do CPAP. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta, saber se o CPAP é uma coisa que é utilizada porque ela é boa ou só para suprir falta de respirador. That's a good question. She's asking a very straight. I see that she's a straight type of person, Dr. Singer. She specifically asked if CPAP is good or is being used because you don't have the ventilators. If I was a patient, I would much rather have CPAP than be intubated. And they're trying to do a trial in the UK, CPAP versus early intubation, and they're struggling to find hospitals who want to participate because we have no equipoise. So I think the people who use it would much rather see if they can cope on CPAP before they go on a ventilator. Não somente como uma opção individual, né? Ele coloca que o uso do CPAP, eles tentaram inclusive fazer uma randomização, CPAP versus ventilação, mas não conseguiram estabelecer porque não houve o equipoise, não houve a dúvida entre os especialistas que os pacientes devem tentar o CPAP e se eles não tolerarem, se eles não coping, que é o tolerar a ventilação não invasiva, é que eles utilizam a ventilação mecânica. Então, acho que a resposta é que o CPAP é sim indicado antes da ventilação mecânica, independente do uso de ventiladores. This is independent of you have ventilators or not. Yeah, you correct. Use CPAP, right? Yeah. So, in our hospital, as I mentioned in the talk, because we were using CPAP, we actually had the ventilator capacity to help other hospitals. So more than half of our ventilated patients we took from other hospitals because we could manage our use of resource better.
O recurso foi melhor dimensionado no hospital do University of College porque eles estavam utilizando o CPAP, eles puderam inclusive receber pacientes para serem intubados, porque tinham ventiladores sobrando, porque eles estavam otimizados no uso do CPAP. Eu vou fazer uma pergunta aqui. I'm in particular curious when you mentioned the CPAP coping and the level of like a number of deaths that you faced on patients that were on CPAP, that you decided to not perform intubation. Can you describe better this sort of group of patients? So these are patients who are often elderly. Let me just 1 second to translate. Ele definiu ali grupo de pacientes que, depois do CPAP, eles resolveram fazer terminalidade do cuidado e não intubaram esses pacientes, grupo de pacientes. Então, eu estou perguntando qual foi a particularidade desse grupo de pacientes que usou o CPAP e morreu sem ir para a ventilação. Go ahead, doctor. Yeah, no, thank you. No, these are patients who are often elderly and they have underlying comorbidity, COPD, renal dysfunction, heart dysfunction, who that they may not do well if they get ventilated, and especially with COVID, it's very severe. So these patients, we offer CPAP to see if they can turn round, and the proportion do turn round. In fact, one old lady who, again, she was not for intubation, but she did well. And apparently, I was told the other day, her daughter had a baby and called the baby Mervyn. So, which is a nice story. That's nice. Ele está falando que é grupo de pacientes que eram muito idosos, com comorbidades extremas, que não iriam bem mesmo com a ventilação mecânica por outras comorbidades, mas que também teve grupo de pacientes que conseguiram fazer o turnaround, a recuperação, e ele cita aqui uma história de uma senhora que eventualmente melhorou e teve filho e teve uma neta, né? E o neto foi batizado com o nome dele, com o nome Mervyn, o que é uma história que ele está feliz em compartilhar conosco. Que bom. Uma coisa que eu queria falar é que nós estamos tendo apoio de todas as secretarias. E a Secretaria de Ciência e Tecnologia mandou um engenheiro para a gente, e a gente está testando um circuito de CPAP com filtros que você diminui a possibilidade de aerosolização e diminui a possibilidade, portanto, de contaminação da nossa equipe. Que eu vou pegar o e-mail dele e vou encaminhar para ele conhecer que é uma coisa muito simples, que você usa com as coisas que você já tem no hospital, faz esse circuito e é circuito mais seguro. Oh, that's good. He said that the hospital, as a public hospital, is having a full support from different departments in the city. And the science and technology department, they send over an engineer, and this engineer is designing or is already done with a circuit that can put all the CPAP machines together in a way that they will minimize the amount of droplets around. And she would like to send over to you an email with this to have your opinion about it. Yeah. Thank you. Obrigado. Está agradecendo e vai ficar aguardando, né, o e-mail. Eu tenho a equipe do hospital está assistindo a aula e algumas perguntas chegaram, e eu queria fazer uma pergunta chegou pela nossa neurologista. Se o senhor tem visto manifestações neurológicas, o senhor falou de encefalite, nós também já tivemos um paciente com encefalite, com alteração licórica e com Covid positivo, mas ela pergunta se o senhor tem visto AVC isquêmico, hemorragias e síndrome de Guillain-Barré, secundária a Covid. The team of the hospital is also watching the presentation, and the neurologist is asking about other neuro effects, like ischemic CVA or
Guillain-Barré syndrome, all the types of neural effects besides the encephalitis that you mentioned. No, absolutely. We're seeing some strokes, some from thrombosis, some from, but not many, but other hospitals have had bleeds from over anticoagulation. I think we are seeing some people who are very weak, and again, Guillain-Barré is reported in these patients, but also it could be part of a critical illness, polyneuropathy, myopathy. And some patients are very slow to wake, and we are worried that they have an encephalitis, an encephalopathy. Although the CT scan doesn't look particularly abnormal, we've not, in our hospital, not been doing many MRIs because of the logistic challenge. Diz que tem visto vários relatos, de AVC, de sangramento por uma alta dose aí de anticoagulante, que essa recuperação lenta dos pacientes tem feito aí o questionamento se esse despertar lento não está também relacionado à encefalopatia, e que uma coisa que tem sido difícil no julgamento é que muitos pacientes não são submetidos, a maioria deles não é submetida à ressonância por questões logísticas locais. Então, existe aí uma deficiência, uma determinada falta de informação do ponto de vista de exame, né? Mas que ele vê sim acontecer, mas que o Guillain-Barré, por exemplo, ele questiona se não está relacionada a uma doença crônica, uma doença grave, né? Que quando se prolonga leva à ocorrência do Guillain-Barré. O último comentário que eu queria fazer é acerca da questão da humanização, né? A gente tem tido muito problema com esse paciente porque ele não recebe visita. Nós montamos um time, nós tínhamos um ambulatório de hanseníase muito grande, então alguns médicos desse ambulatório, ortopedistas, dermatologistas e outros médicos do nosso staff que têm algumas comorbidades, nós formamos um time para esses médicos entrarem em contato com a família e passarem o boletim, né? E no óbito, entra apenas um familiar que reconhece o corpo. Então, isso é uma dificuldade realmente, porque você perde aquele princípio que a gente tem, inclusive no Sistema Único de Saúde, que é o princípio da humanização da assistência. Yeah. She's asking one thing, Dr. Singer, which is related to the humanize the treatment. How one of the principles of the unified health system in Brazil is to have the human care, and she's having several issues how to deal with this communication, and also they have physicians, they are older, they have to step out because of the risks of infection, and they train to have those physicians that are taking care of all the infection disease before, to have this communication with families. And in the time of death, they also have just one person that can come in to communicate, and she wants to hear a little bit more about this human touch during this tough process. No, absolutely. It's very, very difficult for the families. And so we have trained people. In fact, we have our oral surgeons, our dental surgeons are helping. And so we make sure that every day a doctor talks and gives an update to the family member. As I mentioned in my talk, we're using iPads, and if the patient has a mobile phone, and we use FaceTime. So we try very hard to make sure there's good communication. And if it comes to bad news, again, we use in the UK, we have a very good palliative care doctor and nurse service. And so we try and make sure that families are prepared, they understand what situation their loved one is in.
Aqui reforçando, né, o uso da tecnologia, dos iPads, da comunicação frequente para poder tentar minimizar essas questões que você citou, Celci. Ótimo. Nós estamos agora com um grupo também fazendo um projeto de paliação, que a gente tinha a pretensão de fazer no hospital anteriormente e agora estamos tentando ver se a gente coloca em prática. She's also, she had this program for palliative care that was in process before, and now she's trying to landing the project as fast as possible. Dr. Singer, eu vou perguntar aqui uma pergunta do Ricardo Figueiredo, que está aqui no chat, que é um médico conhecido nosso, que cuida de pacientes com Covid, e ele está narrando aqui brevemente e faz uma pergunta. Dr. Singer, there is a physician, is also a friend of ours, that's taking care of a patient, 48 years old, with extensive pulmonary damage from COVID-19. The D-dimer is elevated. There is also increase on the O2, and he's in the 14 days of the beginning of the symptoms. There is some clinical improvement, and the inflammatory markers decrease a little bit. But the last 3 days, they observe a very high, higher curve for the D-dimer, comes to 3,000 to 6,000. And he's already doing enoxaparin 40 milligrams a day. The CT is not showing any emboli. All the tests are okay, but he's asking specifically if there is a correlation of the higher levels of D-dimer with severe embolic events in the next 30 days, and if is there any specific recommendation for home prophylaxis 20 days after discharge? How you manage prophylaxis for embolism afterwards? Yeah, no, that's a very good question. Being brutally honest, we don't know the answer. Our physicians are continuing. So in the higher risk patients, they are continuing, as you're suggesting, for a few weeks afterwards to continue taking it, because the prothrombotic tendency can last for several weeks, maybe even longer. And again, we're seeing now patients who have gone home. One of my respiratory physician colleagues is seeing they're seeing a lot of cryptogenic organizing pneumonia late. You know, patients who have been discharged are coming back. As we mentioned earlier, a lot of patients have pulmonary emboli, but also deep vein thrombosis. So we're often looking, when they have like your friend, a rise in D-dimer, we use that as a trigger to do ultrasound of the legs as well, if we're worried to look for pulmonary emboli. Many of these patients on post-mortem have microvascular emboli. So they may not appear on a normal CT scan. We're looking also at echocardiograms to see if there's right ventricular strain, right ventricular dysfunction. And if there is, in the absence of severe lung disease, again, we're using that to increase anticoagulation. Ok. Basicamente, Ricardo, da sua pergunta, só traduzindo aqui para todos, é que o mecanismo de anticoagulação não está claro, né? Não tem uma resposta definitiva de como lidar com essa situação do aumento do D-dímero e a chance maior em termos de terapia, mas que, na opinião dele, parece sim haver lógica de você permanecer com a anticoagulação diante de um D-dímero elevado, e por todas as evidências que existem de pacientes, às vezes, retornando semanas com pneumonia criptogênica, com achados que sugerem microembolia, né, que sugerem que esses pacientes têm um estado de hipercoagulabilidade a bordo, mas que ele também recomenda a utilização dos métodos usuais de procura, com ultrassom,
das pernas para ver se tem alguma trombose venosa, realização da tomografia com contraste na procura de pequenos episódios embólicos, né? E que, portanto, apesar de não ter uma resposta definitiva, parece sim haver uma lógica e um racional de permanecer com a anticoagulação por algumas semanas após a alta desses pacientes. Bom, eu queria agradecer muito a participação do professor Singer. Foi excelente a apresentação. Eu acho que a gente precisa realmente trocar essas experiências. Vocês já estão à frente da epidemia. Nós parece que não chegamos ainda. Nós estamos na curva ascendente da epidemia e dizer que acho que foi muito proveitoso para todos. Doctor, so she's mentioned how grateful she is, Dr. Singer, of your presentation. Exactly mentioned the same aspect that you mentioned before. You are ahead of us in terms of epidemiology. Dr. Barreto is an epidemiologist, and I understand fully why he's putting us together, because in terms of epidemiology, you are ahead of us, and you can give us input about a possible future. We believe that you are in the ascending curve, and we're gonna face problems like you mentioned, and it's important. Yesterday, I wanna ask one specific question, Dr. Singer. Of course, I saw your great background on sepsis, and yesterday I was with a group of physicians talking about this disease. And I asked a question that I will repeat this question to you. Based on your experience, is this a completely new disease, totally different of all the pneumonias and all the hard infection that you have faced before? And this is a point. And to face this problem, you need to face this problem with the same background you had before, or the knowledge you think in your gut feeling that we're gonna have a different way to treat this specific disease in the near future? Yeah, no, I think that's a great question, Ricardo. I think without any doubt, it's a different disease, you know, and it's certainly in the intensive care world, everyone acknowledges the way these patients behave. It's completely unlike anything we've seen before. And I think we adopt the general principles of intensive care, you know, which is first do no harm, try and minimize ventilator-induced lung injury and so forth. You know, there's a balance between not having the patient too wet, but not having the patient too dry and compromising the kidneys. So all the basic principles still hold, but many things we don't understand, you know, or we don't know quite how best to deal with it. Anticoagulation, for example, the best way to ventilate, what adjunctive therapy to use, the role of steroids. So many questions, we're not sure what the answers are. So we are very dependent on, like we've learned from Italy, China, you know, hopefully Brazil can learn from Spain, UK, US, who are, as you say, ahead of you in terms of the timeline. And we're learning more and more about the disease, you know, which is helpful, but, you know, it is a new disease. We absolutely don't have the answers. Eu perguntei basicamente se essa é uma nova doença, né, Dr. Barreto, e somente traduzindo aqui para o público geral, se, como o Dr. Singer, ele tem uma história muito intensa no cuidado da sepsis, é autor de livros importantes em sepsis, conhecido no mundo do cuidado intensivo e da infecção, se essa é uma nova doença e se a maneira de cuidar vai também ser nova completamente. Ele responde que sim, que sem dúvidas é uma doença diferente de todas as outras que ele já viu, que a evolução ela surpreende em vários aspectos do ponto de vista evolutivo, como que esses pacientes evoluem, surpreende a todos que já cuidam de pacientes com síndromes respiratórias graves, mas que os princípios gerais da terapia intensiva permanecem.
o princípio hipocrático geral, que diz primeiro não lesar, que o tratamento não pode ser pior do que nenhuma doença. Então, do not harm é um princípio geral que deve ser preservado. Que existe aí a necessidade de preservação da ventilação, do dano pulmonar pela ventilação, minimizar esse dano. O princípio do balanço hídrico zerado, nem deixar o paciente com muito líquido, nem deixar ele tão seco que comprometa a função renal, mas que muitas coisas não são compreendidas dessa doença. Uma delas, por exemplo, é essa questão da coagulação, mas que certamente o ritmo da doença está levando a um entendimento melhor, cada vez melhor, e essa troca de experiência do Brasil com Londres, de Londres com a Itália, da Itália com a China, etc., tem permitido um aprendizado constante de, por exemplo, qual a melhor maneira de ventilar esse paciente, que foi uma das coisas que nós conversamos bastante aqui. Então, eu queria, Barreto, lhe passar a palavra definitivamente e agradecer mais uma vez que, se existe um benefício, diria que secundário talvez desse problema todo, é a capacidade dessa doença estar tornando possível essa interação entre cirurgiões, epidemiologistas, pessoas da doença infecciosa, os infectologistas. Nós, de fato, estamos trabalhando como devíamos sempre trabalhar, mas essa doença tem permitido o acirramento dessas relações e eu tenho aprendido muito com ela. Muito obrigado, Dr. Barreto. I was just saying, Dr. Singer, how much I'm learning with all this integration of different specialties, and we can consider this a secondary benefit of this crazy disease that we are facing. And I'm saying thank you to Dr. Barreto again. Thank you. Yeah, I'd like to say thank you. Yeah, Pleasure. really was fantastic presentation. Yeah, I'm a doctor, but not a clinician myself. Yeah, but I learned a lot. Yeah, and I have had the opportunity to talk with the different people and also try to understand. Yeah, a lot of misunderstanding that clinicians and the other people spread around the disease, that this creates a huge confusion. And I think it's part of our role as researchers, as academics, people, try to contribute, to clarify, and to give hopes, but never false hopes to the people, And I think it is experience to learn over time, because my feel is that like a monster, that is moving around the world, but you have some gap of time, that to learn very quickly, what is going on, it's a vast literature is coming, a lot of comments, a lot of good things and bad things. Now you need to select that to know. I use that something like decipher me or I devour you. I think you are in this situation, or you decipher this epidemic or the epidemics will devour you. Then I think this example that you gave, when you try to learn from the Chinese and Italian colleagues, to apply to your system in London, I think it's something similar that you are trying to do here. And for example, here in Bahia, you have a very large group of academics, researchers, students, that are involved in a very large network, try to understand the epidemics in different angles, the health system organization, the dynamics of the epidemics, the clinical implication, and discuss all this therapeutic approach, in a integrated way, like Ricardo talked, try to integrate knowledge, understand this is a very complex phenomenon that involve a different perspective of looking and need to be clarified as soon as possible, not to be devoured, or at least to mitigate a bit the dangerous effect of the epidemic. Then I'd like to say thank you very much. You're part of this a network of learning. I think there was a lot of people in the connected. In the moment there was more than 130 people. I can't read it to you, but there is a lot of people that really
give, say how impressive they are and how much they learn, and how acknowledged they are for your presentation. Then I would like to, in my name, in name of CC, thank to Ricardo for this beautiful translation, very clear translation, that make possible to communicate better with these people. The people don't trained in English, and in the name of the people that was looking for your presentation, and a lot of them acknowledge, I would like to transmit to you, this collective, appreciation for your time and your experience to share with us. And I hope you have opportunity in the near future to have your other discussion, and certainly CC will be in contact with you and the other groups, to ask new questions and try to clarify other questions. Then thank you very much. Great pleasure. Until our next opportunity. Thank you. Dr. Singer, Salvador is the first and the best city in Brazil. You have to come here, okay? To visit the Cotumaia in the near future. You do a Natal is good. Natal is good. Salvador is much better. Much better. Okay? I'll remember that. Thank you. Obrigado. Right. Okay. Bye bye. One nod. Grande abraço. Bye bye.